another episode of CapChat. We're going to be talking about what's been trending throughout the week, both positive and negative in a very different way. We're going to try to find some humor in our stories this week, and of course we have our main stories and our hashtag +255. Lakini sipo mwenyewe, leo nipo na dada yangu mkubwa Khadija Zimbwe. Hi Khadija. Hi. Kabla hatujaanza, how has your week been? The pressure on the budget, you know, it's like it has been the talk of the town. Kila mtu anataka kujua nini kita happen, nini kitaongelewa. Kwa it has been all about the budget. Hata mtu ambaye haelewi. It's true. And you're like, okay, are you really serious? Kwamba unawahi kwenda kuangalia budget, una uhakika utakipata kile unachokitafuta. Yeah. It's important, yes, but kuna ile excitement ambayo inakuja sometimes kama vile tunasema kama trend tu, yani that's what is trending. Kwa hiyo kila mtu anataka awe part and parcel of it, although haelewi exactly nini. And it is part of our one of our current trending topics this week. Yes. So we will get into it zaidi baadaye kidogo. Yes. I wanted to talk about this kabla hatujaanza the program officially, or tumeanza the program, but there's a story ambayo ilitokea just I think the other day, technically jana from when we're recording, ambayo familia ya mama na watoto wawili wa kike waliuliwa Masaki, na ikasemekana kwamba, na imesemekana kwa sababu najua kesi na kujua nini haswa kilitokea bado kipo kwenye mikono ya polisi, lakini yasemekana mlinzi alikuwa ile nyumba alikutwa anauzwa television na simu, akakamatwa, alihisiwa ni vitu vya wizi, akaulizwa, akahojiwa, baada ya kubanwa sana akasema kwamba inasemekana story yake imebadilika mara nyingi. Mara ya kwanza alisema kwamba majambazi waliingia wakaua yeye, akabeba hivyo vitu ili aende kuuza apate nauli, kwa sababu alikuwa anajua hatapata hela. Kuna version nyingine ambaye alisema kwamba yeye ndio aliwaua, alikuwa hamtreat vizuri. Na kuna story, kuna nyingine wanasema kuna issue za familia, kuna issue za hivi. Lakini ukifikiria, mimi nimeiangalia hii story nikasikitika sana, kwa sababu nisema kumua binadamu mwingine kwanza ni kitu cha kinyama sana. Lakini njia ambayo waliuliwa, kukatwa, yani for me nilikuwa naifikiria kwamba it's something that was personal. Yani haiwezi kuwa ni kitu ambacho kinahusikana na hela tu. There was some personal thing. Na pia inasemekana baba wa huyo familia alifariki kwenye ajali South Africa muda kiasi kadhaa. Khadija, I don't know if you've seen this story or you've been following up on this story, kwa sababu this is something that is evolving as we go, because it's just so recent. The way unavyoihadithia najaribu kuipicture up, lakini most of the times ukisikia story kama hizo, sisi ni waandishi wa habari, mara nyingi unakuta story kama hizo zinakuwa reported kutoka Kenya, you know, Nairobi, Kisumu, you know, huko ndo sema ambako mara nyingi story kama hizo zimekuwa kama vile ni story ambazo ni za kawaida sana, lakini sio story katika jamii zetu za Kitanzania. Of course sio kama mauaji hayatokei, la hasha, yanatokea, lakini kufikia kwa level hiyo it's very scary, kwa sababu Tanzania tunaishi kama ndugu. Ni familia ngapi wanaishi na vijana wa kazi ndani na bado wanaishi nao kama ndugu? Yani ule ukaribu, kumweka karibu na familia yako, ndicho ambacho pengine na familia hii pia ilikuwa naishi hivyo na huyo houseboy, lakini mwisho wa siku yeye ndo amegeuka kuwa adui mkubwa wa kuteketeza familia nzima. Na amefanya kazi kwenye hiyo familia kwa miaka mingi. Imagine, sasa mtu ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi, mimi na wewe tumeishi na watu kama hao wengi sana. Je, baada ya tukio hili, maisha yetu wa Tanzania ambao tulizoea kuishi kwa jumuiya kwa pamoja, do you think kweli tunaweza tukarudi kwenye kuaminiana? Hiyo ni ngumu sana. Na kikubwa ambacho sasa kinatisha sasa hivi ni mushrooming, au sijui, labda nasemaga mara nyingi kwamba
sio kwamba vitu vilikuwa vitokei, pengine vitu vilikuwa vinatokea lakini vilikuwa we just didn't really talk about them, au vilikuwa havitoki, havifiki mbali. Lakini sasa hivi kuna incidents nyingi sana za mambo ya mauaji, mambo ya robbery, yani robbery tena sio robbery ya kawaida, robbery ambayo inahusisha mtu anakuwa armed au watu wanakuwa armed. Kwa hiyo imefanya kweli ripoti ile aliyoitoa someone Cyril, the Inspector General of Police akatoa the highest crimes district ambayo ni Kinondoni. Kweli it is really leading ukiangalia kwa matukio kama haya ambayo yanaendelea kutokea. Kwa hiyo sijui Tanzania yetu iko salama kiasi gani. Naogopa nikiwa kama mama, naogopa nikiwa kama kiongozi wa familia, kwa sababu kutoka baba nafuata mama, kesho kutwa na mimi niko nyumbani kwangu, niko salama kiasi gani? Watoto wangu wako salama kiasi gani? So as a parent unajifikiria, na hapo ukiangalia alibaki mama peke yake na watoto. Sasa unaangalia, je, akina mama tunalindwa kiasi gani? Tuko salama kiasi gani ndani ya nchi yetu? Alafu another thing pia nilinotice ni kwenye mitandao, social media, groups za social media, WhatsApp nini. Kikubwa watu ambacho walikuwa nakiongelea ni watu kuishi vizuri na wafanyakazi. Kuishi vizuri na wafanyakazi sio, mimi sidhani kama ni kitu cha kukumbushana. Hapana. Kwa sababu kama mtu anakulelea mtoto, kama mtu anapika chakula chako, anakufanyia usafi au anaosha nguo zako, ana access ya sehemu za nyumba yako ambazo hata rafiki yako akija nyumbani hana access. Hiyo sio common logic. It is. Unajua wengi wamerudi kwenye kusema jinsi ya kuishi na watu, kwa sababu akiangalia jinsi ya historia inavyoonyesha muda gani huyo kijana ameishi nao, ni miaka mingi. Kwa hiyo pengine unajua mambo ya kuishi na binadamu, unaweza kuwa unaishi naye vizuri, lakini inaweza katokea siku moja tu ukamwambia si wote tunatoka out, wewe unabaki. Ikabaki ndani yake. Ndio unakuta hamna kitu. Ikabaki ndani yake, ikamuuma kwa sababu alijiona yuko part and parcel of the family. Kwa hiyo ikitokea hata kitu kimoja ukakifanya ambacho yeye akajiona umemtoa nje ya familia ile, tayari anaanza kukaa na kutengeneza vitu ambavyo vinaweza kuwa na madhara makubwa kwenye familia. Sasa kuna wakati mimi huwa sometimes nasema tunaishi kama Watanzania, lakini lazima kuwe na mipaka. Sawa, mipaka ndo naenda huko. Sasa we have to have boundaries. Exactly. Kwa sababu hata kwenye our everyday lives we have boundaries. Kuna mtu aliniambia hivi, katika maisha yenu ya sasa hivi Watanzania tumezoea mtu akija nyumbani kwako unamwambia feel at home. Hakuna neno baya kama kumwambia mtu feel at home. I'll tell you a funny story. Kabla we move on to our next story. One of my best friends alikuja nyumbani. Nilipita nyumbani, nilikwenda kufuata kitu. I think it was not too long ago. Mama alikuwa amepika. Akaingia, na sio Mtanzania, ni mzungu, is British. Oh, smells lovely in here. Akajipeleka jikoni kufungua hotpot, kunosa chakula, nikamwambia, yo, don't do that, don't do that, don't do that. And I was like, don't do that. Akasema, no, for me it's a compliment. Like from us it's a compliment. Mimi nikaenda washroom, kutoka namsikia mama anamsema, usifanye, you don't do that at other people's households. You need to have boundaries. Ambayo ndo ile. Kwa sababu kama unaweza kuwa na boundaries kazini, unaweza kuwa na boundaries kanisani, ukienda kwenye restaurant, ukienda dukani, kwa nini usiwe na mipaka ambayo umetengeneza na ina-exist ndani ya nyumbani kwako? Ni kitu ambacho sisi tumekizoea kama custom, kwamba tunaishi asijisikie vibaya. Unaelewa? Ili asijisikie vibaya, unakuwa na intention nzuri kabisa. Lakini bahati mbaya yule unayempelekea hiyo mazingira ya kwamba usijisikie vibaya, yeye mapokeo yake ni yepi? Kwa hiyo kitu ambacho mimi I really take it from this whole story, yani never ever let anybody get too comfortable. Yani
Never tell someone feel at home ukamaanisha feel at home. Jamani. No, don't tell somebody feel at home if you don't actually mean feel at home. Shida ni hiyo, ukisema jisikie uko nyumbani unamaanisha nini? Kwamba mazingira ya kinyumbani au na yeye sehemu ya familia. Kwa hiyo yeye mazingira ya sebuleni. Sasa tumia vizuri maneno yako. Sisi Watanzania tukisema feel at home, mazingira ya sebuleni, feel at home sebuleni. Maneno yako ndio yatakayo kuja kukuletea shida baadaye, alafu unaanza kusema sasa huyu naye. No, you started it yourself. Yeah. You started it yourself. For every action there is an equal and opposite reaction. Nakumbuka, huyu mtu si sehemu ya familia yako. Kwa hiyo utakapojaribu kumleta ndani, kuna vitu ametoka navyo. Sasa mpaka aje akop inachukua muda, na hata ikichukua muda ni rahisi kurudi kwenye background yake alikotoka. So you be very careful. That is very true. So I think this is nilikuwa nataka niongelee story kwa sababu sometimes sisi wa Tanzania, sometimes tunajulikana kwa kuwa very friendly, very welcoming, watu wa watu. Lakini lazima kuwe na mipaka. And I think mipaka inasaidia kuepusha vitu ambavyo sisemi vingetokea, lakini inaweza ikasaidia kitu ambacho kingeweza kutokea kisitokee. So let's move on to our next story, ambayo ni the United Nations Central Council imeazimia kumaliza HIV by 2030. Leaders wa dunia kwenye General Assembly juzi wali commit kwamba kutafuta mianja ya haraka ambayo itakuwa effective ku end HIV. Na tukiangalia HIV inakuwa kwa spread kwa different situations. Single people, married people, single people. There's a lot of ways. Older people, younger people. Sometimes kuna gender inequalities that cause the younger person to feel that they cannot say no. Kuna financial differences, tofauti za kifedha, ambazo unakuta mtu anakuwa ana matatizo ya kifedha, so hawezi anasema akifikiria huyu atanipa nimpe tu, it's fine. Alafu unakuja kujuta baadaye kwa sababu kumbe huyu mtu anakuwa na vitu vingine vya ziada. Ukiangalia HIV has been a very big problem for many decades, not just in Tanzania but across the globe. What are your thoughts on this? This ili azimio kwamba wamekaa wamesema they are committing to urgent and transformative action by 2030. Mimi naamini mpaka mtu anafika level ya kusema kwamba tunafika mwisho. Hao watu wanajua mwanzo wake ulikuwaje. They know from the beginning kwamba kuna wakati kulikuwa kuna mwanzo wake. Na it has been too much of AIDS. Yani tunaongelea kitu kile. Yani dunia nzima, watu wazima wenye uwezo wao wa kifedha, wenye uwezo wao wa kufanya utafiti, lakini bado tatizo limekuwa liko pale. Mimi amenifurahisha sana the head of UNAIDS. She just said a very simple statement about science goes with the pace of politics. That's very true. So when the politics or the politicians wakifika mahali wakisema kwamba sisi tunamalizana na issue, itaisha. But it seems kwamba duniani kuna vitu vingi. Focus imehamia huku, imehamia kule, mpaka imebuka maradhi mapya ambayo yanahitaji more attention kuliko AIDS. Which are also tukiongelea COVID-19. It's a viral infection that in a space of, I'd say, a year and a half, there's a vaccine. But HIV is also a viral infection, but in the space of over how many decades? 3-4 decades. Mpaka leo hakuna kitu chochote. There you go. Do you think kidogo hiyo imespur? Because that's what I think. I think mimi sidhani kama imespur at all, kwa sababu mpaka wanafika level ya kusema kwamba we should end this. Ina maana yani imefika mahali hichi kitu wao wameangalia death rates na
speed ya maambukizi mapya, kuona kwamba mpaka amefika kwenye 300,000, 250,000. Vifo ni 300,000 kwa mwaka, na maambukizi mapya ni 250,000 kwa mwaka. Kwa hiyo wanaona kutoka kwenye mamilioni kufika mpaka kwenye malaki, kwamba tayari at a certain point unaona kwamba tume contain, lakini how much have you contained that? That's the thing. Kwa hiyo wao wanavyoona let's end this, it means kwamba hakuna namna wanaweza kupata vaccine or whatsoever, but it's a matter of personal efforts. Yani hii mpira umerudishwa huku kwetu sisi, kwamba it's a matter of personal efforts. Wewe unatumia nguvu kiasi gani kujikinga, kujilinda wewe na wale kuzunguka. Kwa hiyo hapo ndo kazi ilipo, hakuna njia nyingine. Yani hata kama, kwa sababu ukisema vaccine, Vanessa, unajua how this is spread. Imagine there's vaccine of it. Inakuaje? Ina maana hii kitu itaendelea kwa tena kwa speed kali zaidi. Yes. Bora to focus kwenye COVID-19. Yeah, that's very true. Ambapo sasa hivi watu wote hawaelewi, maana hata vaccines zilizopo bado zina mashaka. Hakuna mtu ambaye ana uhakika na kile ambacho anakisema. Kwa hiyo really efforts wacha ziamie kule. Hii kila mtu ashajua. Kila mtu anajua jinsi gani ya kujiprotect. Sasa imerudi mikononi mwako wewe mwenyewe. How much responsible are you? You are responsible for your own health. That's it. Goes back the to same that. as COVID, but COVID inatisha zaidi kwa sababu mpaka sasa hivi of course tumeambiwa inasambaa kwa njia hii na hii, lakini kumbuka utafiti mpaka ukamilike inatakiwa iwe 5 years and above. Out of topic question, just because I'm curious, would you get the vaccine if it was offered to you tomorrow? It's a tricky question. We'll hold that on for another episode of CapChat. It's a tricky question. I'll hold on to that. It's a tricky question. Let's move on to our next story, ambayo budget 2021-2022. Mimi hapa nimeisikiliza bado ninai process. I'm still processing it. inazunguka kwa sababu you're trying to find meaning to whatever the words and terminologies that were used. Lakini a key part ambayo mimi I feel like I need to raise. I will ask you where you feel, what was your key issue? A key part ambayo I feel to raise ni kwamba kutakuwa kuna ongezeko ya bei ya mafuta. Sasa mimi nikifikiria ukiongeza bei ya mafuta, that means kuna vitu vingi sana ambavyo bei zake zitapanda in retrospect because of that. Public transportation, bidhaa ambazo zinatoka mikoani zinabidi ziende mikoa mingine. Hata watu kufanya shughuli zao, construction, there's a lot. Yani nasemaga bei ya mafuta ikipanda, it is a very big blow. It is. Especially kama inapanda but people still can't afford to pay for that. So the people who end up suffering ni Mtanzania wa kawaida kama mimi na wewe, ambao tulikuwa tunakimbilia juzi nyumbani kwenda kuangalia budget, tukijaribu kufikiria kwamba kutokana na hali ngumu ya uchumi tuliokuwa nao sasa, yani tunaongelea uchumi wa mtu mmoja mmoja, ndio umeweza kuvutia watu wengi kukaa chini na kuangalia budget waki-expect kwamba kuna unafuu fulani nitaupata. Lakini kwa bahati mbaya kwa mimi ambavyo nimeiona, yani unakuwa unaona mimi ni Libra, so with Libra tuna expect balance, but unfortunately kwa mtazamo wangu, yani budget yetu vile ilivyo, unaweza ukasikia kuna punguzo hili, lakini kwenye lile punguzo moja linakuja lina shoot, linazaa vitu vitatu vinne vitano. So that balance inakwenda yani inacheza hivyo kwenye vitu vingi sana. Bora sibaki vile vile tu kama ndio hivyo. You're like bora ibaki vile vile, at least kulikuwa kuna unafuu fulani, kuna mahali unaupata. Lakini leo unaweza sisi kama wafanyakazi tunaweza tukashangilia kwamba pay as you earn imepungua from 11% to 8%. At least unaweza ukasema there's tangible thing unaweza ukapata out of it. But remember, that little thing you're going to get, itakwenda kucompensate kwenye vitu vingine. 100%, yes. Kwa sababu lifestyle yetu it's all about services and goods. Kwa hiyo kama hujanunua kitu, kuna huduma fulani utahitaji. Sasa from that little thing ambayo imekupa tumaini jipya, ukasema okay,
kama ilikuwa from 11 to 8 kuna tofauti kubwa sana. It's a significant. The very big change, but reality inarudi huku ambako utakwenda kuimalizia. Yeah. Sasa nimepona vipi? Nimepoa vipi? Then you find yourself in a worse off situation than you thought that you would be in. Mimi nimecheka kitu kimoja tu kwamba kwenye budget nzima watu wamekuwa na mitazamo mingine ambayo inaweza ikawa inakuwa ni excitement. Mimi nimeona kama ni excitement kwa sababu leo budget imesomwa, lakini ile ilikuwa tu ni overview, yani mtazamo, jamani, taswira ni hii. Baada ya hapa tutapitisha. Wao kesho yake asubuhi walioyasikia yaliowafurahisha wametamani kuyaona. Na hiyo pia inakuja kutokea hata atakapofika mwaka mpya wa fedha. Watu wana expect kwamba budget ile iliyopitishwa kesho asubuhi Ndo mambo nikiamka, yani yale mambo yale ndo ishatokea sasa. Ugomvi mwingine happen. Mimi nahisi kama ambavyo wanatupa taarifa kuhusiana na budget, basi na elimu itolewe jinsi gani ya kuipokea na yale mabadiliko implementation yake. What's the transition? Exactly, the transition from kule kwenda huku kupi ambako tunaenda. Tupelekeni taratibu kwa sababu uzuri sasa hivi Tanzania wengi wameamka. Mtu anakaa anasikiliza budget. Ni kitu ambacho ungekuta watu wachache sana wanaangalia au wanasikiliza, lakini juzi, my friend, watu wamekaa kwenye sports lounge, kwenye bar, restaurants. It was all about the budget. Kwa hiyo hata kwenye kuimplement mtu involve, tuweze kuunderstand, mwisho wa siku tusipate wakwepa kodi wengi. Kwa sababu mtu anakwepa kodi sio kwamba alidhamiria, alikotoka ilikuwa haiko hivyo. So haelewi. Hakuelewi. Inachukua muda, imagine it's money involved. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kukuelewa. That's very true. I think that's a very fair point kwamba I think it's very good for the government to be more proactive ya kutoa information or education to the general public. Sio avid followers of what's going on in politics, lakini kwa Mtanzania wa kawaida ambaye labda alisikiliza budget, kaisikia, kaielewa, lakini anasema kwa hiyo ndo kesho au mwezi ujao watu waliamka asubuhi wakajua bei ya bia imeshuka bei. Exactly. Ngumi zimealika huko kwenye baa zingine. Exactly. Sasa let's move on kidogo, tutuhamie Ufaransa. I say politics ina shida sana. Politics ina shida. Huwezi ukapendwa na kila mtu. President Macron wa Ufaransa alinaswa, alipiga kibao na mtu ambaye amepewa miezi 4 ya jela. Kwa sababu na yeye akakubali kwamba ndio nilikuwa nataka kumtupia mayai lakini nilikuwa haitoshi, mayai it's too small. Nasema ngoja nisogee mbele, afa nisogelea nimpe moja. Na alikuwa anasema kwamba ilikuwa ni yeye alikuwa anasema kwamba hakupanga kumnasa kibao, ilitokea tu impulse. Lakini mahakama imesema kwamba ilikuwa a deliberate act of violence. Ulipanga, ulisimama pale alivyokuja, ulimtime, ukamnasa kwa kibao. Na kabla ya kumtime aliongea maneno ya kuongea na akapiga kibao. Exactly. So I'm thinking about this and I'm thinking and all of this is kwa sababu hakubaliani na some of the policies and things ambazo President Macron wa Ufaransa ana push for au ana promote au ana support. Why would, because mimi nikifikiria, I'm thinking he was trying to make a statement. An open statement of I don't support you. But I think he could have found a better way to do it. Unajua kuna saa unaweza ukafikiria kwamba nikiongea naweza sinisikie, nikisema sijui nifanye, ndio maana watu wana demonstrate. Kuna wale wanafanya peaceful demonstrations, alafu kuna wale ambao wanafanya violent demonstrations. Zile sio kwamba yani watu wameamua tu kufanya fujo, au watu wameamua tu kutumia nguvu, au watu wameamua tu kutokutumia busara, lakini ni njia nyingine ya kupaza sauti. Unapazaje sauti yako? Lakini
Mimi apart from that, mimi nimependa reaction ya Macron. Unajua ni kitu cha aibu sana mtu mzima kupigwa kofi mbele za watu. Hata mimi ukinipiga kofi nitatafuta namna ya I'm 100% sure he definitely took that personally. Kabisa, hata ingekuwa wewe lazima, yani out of nowhere mtu akuslap. Mimi hata ukinislap mbele ya mtu mmoja au hata ukinislap mimi na wewe yani hapa tu, yani tayari it's an issue. Imagine kwenye crowd ya watu. On a global platform, kwa sababu on a global media, platform, media hiko pale, lakini yeye alichukulia rahisi sana. That was one. Two, wale maaskari ambao ni bodyguards wake na nini, security yake, baada ya yeye kupigwa kile kibao, waliobaki ilibidi maana ingekuwa sehemu zetu huko Afrika, nadhani baada ya pale shekhe yule ingebidi aingie kwenye gari alafu safari iishe. Lakini wale watu waliendelea kuongea kwamba we are not intending to hurt him, we are not intending to hurt him. Na bado Macron aliruhusiwa kuendelea kuwapa mkono waliobaki na akaendelea na shughuli. Sasa, the people on social media who are saying his security team, wale ambao walikuwa pale, some of them should be fired for not being. Do you think that is something that could have been anticipated? Because I don't. Yani ukiacha kibao, ingeweza hata kikarushwa kiatu. True. Wanafanyaje kiatu? Yani kinakuja hivi. Tumeona marais wangapi wamepigwa wamerushiwa viatu. Yes. That's very true. Wengi sana. Sasa kuna vitu ambavyo huwezi ukawablame wale. It's part of, yani ni sehemu ya kazi yao. Leo imetokea hivi, kuna vile vitu ambavyo wao wanajipanga kamili haviwezi kutokea kwa sababu walishajipanga, na kuna vile vitu vidogo ndio ambavyo vinatokea na vinakuwa na impact kubwa. Lakini seriously, I like the way Macron handled the situation, plus the security wote wameweza kuihandle vizuri, kwamba hata kama kapigwa kibao na mtu mmoja haimaanishi wengine wote ni wabaya. That's very true. And let's move on. Tumetoka Ufaransa tuende Marekani kwa dakika moja. Don't want to even give this story too much life. So tunaongelea popular culture hapa sasa hivi, ambayo ni Kanye West baada ya kuseparate na Kim Kardashian, baada ya mahaba niue ya miaka mingi and kuja kujua kwamba kumbe ilikuwa sio mahaba niue. Kwanza Kanye unfollow Kardashian family yote. Wow. Lakini baada ya kipindi, they have episodes za mwisho za their last season airing. Unfollow family nzima. But also inasemekana kwamba he's now dating a model ambaye anaitwa Irina Shayk. Sasa, first of all, when I looked at this, actually when I looked at her, I was like, he has a type. He has a type. When relationships end and somebody gets into another relationship, because tukiangalia Kim and Kanye situation, that's on a big platform because they are celebrities. They, for the most part, live their lives publicly. But tukiangalia hata tukishuka tu hata sisi hapa kwenye wa Tanzania au individuals kikawaida, mimi nikijua kwamba labda director Dizzo is dating this person and he's introduced me to this person, nikipita WhatsApp status yake na muonaga yupo na this person, and then they've broken up, and then ghafla he's with another person, that becomes a topic of conversation. Is it that we don't really have, we don't have things to do with our lives? No, it's not. Unajua kuna saa unaangalia kuna vitu mtu anaweza akataka divorce. Sawa. Na unaweza kwa the way ambavyo ile couple ilikuwa, ni ngumu sana kuweza kuamini kwamba maybe Kanye was cheating. Unaelewa? Lakini muda wa tangu mlivyoachana mpaka yeye kuwa na relationship nyingine, mpaka mtu mwingine akamuamini na kuanza kuingia kwenye mahusiano na yeye, haiwezi kuwa ndani ya masaa machache au siku chache au miezi kadhaa. Ina maana hawa watu wanajuana vizuri.
Pengine. But what if they stopped being a couple, Kim and Kanye stopped being a couple a long time ago and decided to share it at a certain point? Sawa. Hiyo sisi hatuifahamu kwa sababu hatukuhusishwa. You deal with the information you have. Yes, tumehusika pale tulipopata hiyo taarifa. Kwa hiyo sisi tunaangalia interval ya kutoka pale na kuja huku. Sasa hapo lazima tukudiscuss sana. Yani lazima uwe hot topic. Timelines are important. But I like what ila baby mamas wana shida, man. The way Kim Kardashian ame post kwenye birthday ya Kanye West, like happy birthday, I will love you for life. I love you for life. Sasa, baby mamas. Within that, her sister Chloe also posted, happy birthday Kanye, love you always. Do you think wewe hapo unaweza ukampost kwa sababu ni baba watoto wako? Alafu mdogo wako naye anampost kwenye social media. Utamuelewa? Sasa ukiangalia maisha yao wale, ukiacha tu ukaribu labda wa Chloe na Kanye West. Nakuuliza wewe utamuelewa? No. Wewe utamuelewa? According to their lifestyle, usishangai kwa sababu ukiangalia the way Chloe yuko close na ex wa dada yake Scott. Sasa unaangalia mpaka anaweza akawa naye ukaribu wa kiasi kile na ameshaachana na dada yake bado yeye yuko karibu naye. So siwezi kushangaa kutokana na lifestyle. That's a fair assessment. Yeah. I'll give her that. That's a good comeback. I'll give you that. Yeah. I hadn't thought of it in that perspective. And those two are thick as thieves. Sasa, let us move on to our last current story. And it's a very sad story. This just happened yesterday night. Kwa wapenzi wa mpira, the Euro 2020 match. Midfielder wa Denmark, Christian Eriksen, wakati wa match, Finland ilikuwa inafanyika Copenhagen, alicollapse, and inasemekana alipata cardiac arrest. Oh my God. And sidhani mimi nikifikiria, and when it was happening, I was sitting with people who are football fans. Wasema sidhani kwamba hii ni kitu ambacho ishai kutokea to that capacity. Kuna alifunikwa, anapaziwa, mke wake alitolewa from the stands kushuka chini, and it was fans walikuwa wanalia, teammates walikuwa very distraught. God, I'm getting chills again. It was so sad. Na nakumbuka when it happened, nikasema I definitely cannot leave this story out, because imagine somebody who works so hard to be able to be on such a big platform. Euro 2020, COVID withstanding. Yani amepitia, probably ameshafanya COVID test zaidi ya 30 mpaka alipofikia. And only for that to happen. It was devastating, actually, watching it. Personally, I happened to watch it. It was a really tough moment. It was like 20 minutes, but zile dakika 20 sijazisahau tangu jana mpaka dakika hii. I still remember every bit of the moment. Lakini tuliona like 20 minutes. Ila cha kushangaza zaidi ni kwamba yeye unaambiwa at least muda aliopata ulikuwa sio mwingi sana. Kuna football player ambaye ni Congolese, nimesahau jina lake. Yeye alichukua 70 hours mpaka kuja kuamka. Sasa na baada ya pale yeye akaquit kabisa football. I'm trying to imagine for him, because they managed to resuscitate him on the pitch. I saw it. It was oh my goodness. It was very, very traumatizing. It is mpaka sasa hivi, but I really pray for him. Seriously, I really hope he gets back on track. But Mimi, as a mother, I said to my kids, pale, because we're watching with our firstborn. Please don't tell me you told them you're not playing football. I told them that. You're not playing football. Guys, we thought this was the coolest thing, but forget it. No, but okay. No, I disagree. Khadija, you cannot do that. No. I told them. No. Because they were all watching. Even the little one was watching. I told them, like, I thought this was cool. Wait, so your kids can't play football now? Any professional kama vile? No.
nitakuwa roho juu, I cannot stand it. Yani tayari nimeshapata, nimekuwa traumatized. Sasa? Of course our firstborn is passionate with football. And we, so you're going to take that away so that you can feel comfortable. Yeye mwenyewe ungemuona zile dakika 20 ambavyo alikuwa anahangaika. But my question is, you're supposed, okay, how often does that happen though? Several times. Ukiangalia list ya players ambao wamecollapse kwenye pitches, bahati mbaya wengi inatokea kwenye timu ndogo ndogo, kwenye hizi tournaments ndogo ndogo, taarifa hazifiki, lakini trust me, ukienda ukigoogle the list that comes out, I was shocked. So now your kids can't play football? Okay, I can develop interest. They can just play football for fun. I can develop, but not as a profession. I can develop interest in martial arts, taekwondo, jiu-jitsu, which is boxing. It is not just about football. Any sport, iende taratibu and forget about taking it professionally. I told them yesterday. I'm sorry. Please don't tell me you're one of those Tanzanian parents who's like, so only options they have is like accountant, doctor. They can be chefs. Lawyer. They can be chefs. They can be interior designers. They have a lot of passionate things. But what if that's not their thing? What apart from their mom? What to develop? Okay. I'm going to have more of this conversation. Let's go take a really quick break and then we'll be right back with our main topic for tonight. Tu kwenye maofisi, kwenye serikali, inatokea kwenye familia zetu kabisa. Vikao vya familia, misiba, vikao vya misiba, makatibu wanakimbia na hela. Yes. Okay. Okay, tunaye David kutoka Msoma. Hello. Hi David. Mambo? Safi. Msoma kwanza mnatunyima nini huko? Haise, safi, yani jua ndo inapiga kwa kweli. Sasa naomba tueleze, wewe umeshawahi kuexperience matumizi mabaya ya madaraka au umeshawahi kuwa mtu ambaye umetenda au wewe ndo umetumia madaraka yako vibaya? Mimi ndio nilitumia madaraka yangu vibaya. Ulifanyaje? Tueleze. Funguka tu. Funguka tuambie. Sisi hatuhukumu mtu. Situation ilikuwaje? Hapana. Thank you for that. Umecheka na sisi tumecheka. Lakini at least amekubali kwamba kuna kitu alifanya. Yeye ameshakutumia madaraka yake vibaya. Kuna madaraka madogo madogo ambayo kidogo naweza nikacheka na mimi nikaungana naye, kwa sababu kuna watu sometimes unakuta wanakusanya tu rambirambi. Yule tayari kwa sababu ana ufunguo wa kuandika majina, unaweza kukuta jina lake hakujiandika, hakutoa mchango, na hata kama alikusanya pengine zile pesa hakufikisha au hakufikisha zote. Kwa hiyo kuna madaraka pengine madogo madogo, au kama hivyo kazi yako kuandika ratiba, unajipendelea. Ndio hicho ambacho tunakiongea, unajipendelea kwa sababu unajua mimi ndo naandika ratiba fulani. Kwa hiyo sio mpaka uwe top boss ama uwe kazini uwe nini. Kuna vitu vidogo vidogo, yani hata nyumbani unaweza ukajikuta labda wewe ndo unaendaga sokoni, basi kule kwa ajili unaenda sokoni wewe mapanga kama yote. Unasema umenunua nyanya za 5,000 kumbe umenunua nyanya za 3,000. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndivyo ambavyo tunaviongelea. Umepambana na muuza nyanya mpaka kakuzia kwa 3,000. Lakini mimi naamini kitu kimoja, mtu ambaye anafanya vitu hivi, kuna ambaye anafanya purposely, kuna mwingine ambaye hafanyi makusudi, lakini asilimia kubwa wanafanya makusudi. Yani mtu anafanya akiwa anajua, na anajua kwa sababu
huwezi ukakurupuka Vanessa leo kaanza kula michango ya watu. Kweli, that's true. Yani hicho ni kitu ambacho unacho Tabia. from way back. Tabia. Umeelewa? Yani wazazi tuna shida sana kwa sababu kila kitu kinaanza at family level. Yani mpaka naona saa nyingine yani just the title ni mtihani mkubwa. Mungu wangu tusaidie. Khadija, wewe unafanya nianze nataka niulize hili swali. Please be honest. Kwa sababu mimi ndo napanga ratiba ya mimi napanga ratiba ya CapChat, mimi ndo napanga ratiba ya Capital News. Unafikiri natumia madaraka yangu? Nimeshawahi kutumia madaraka. Nikisema peke yangu nitakosea. Tunataka niwe na Nana hapa kidogo na wengine. Ndio I want your opinion. I want your opinion. Do you think I've misused authority? Be honest. No, not really. Kwa sababu ukiangalia kila mtu anaingia kwa shift ambayo wengine wanaingia kwa hiyo. And I tend to ask. At least you've been fair enough. Umejitahidi. Sio kazi rahisi hata hivyo. It's not easy. It's not and easy. Sometimes you have to be kind of hard. Kwa kweli. Yeah, lakini sasa watu wengi wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Unapokuwa kiongozi, una dhamana kubwa mikononi mwako. Na bahati mbaya ni rahisi sana kukiuka miko ya uongozi wako, yani ya ngazi uliokuwa nayo. Ni rahisi sana kwa sababu yani wewe ndio uko pale, wewe una manuva, yani anytime unabadilisha hivi, anytime unabadilisha hivi. Lakini ukae ukijua when you do that kuna watu wanakuona. Leo wanaweza asiwe na nguvu ya kufikia na kukwambia let's say Vanessa unafanya kitu fulani au fulani unafanya kitu fulani. Hata nyumbani unaweza kukuta mtu mmoja kila siku yeye anaosha vyombo. Hakuna kazi ngumu sometimes kama kuosha vyombo. Leo maisana amenikimbia kuosha vyombo mchana. Kuna nazi. Umeelewa? Kwa kuna vitu vidogo vidogo kama hivyo lakini okay. Tunaye Emmanuel kutoka Mbulu. Yes. Emmanuel, mambo? Emmanuel. Safi. Kwa hiyo kabla tujaanza kabisa, umetumia madaraka vibaya au umeona madaraka yakiwa yametumiwa vibaya? Naam. Umetumia madaraka uliopewa vibaya au umeona madaraka yametumika vibaya? Emmanuel, naomba tusikilize kwa kupitia simu, punguza sauti ya TV yako, usituongee kwenye simu. Okay, Emmanuel, ngoja tukupe muda kidogo, upunguze sauti ya televisheni yako halafu uturudie tena ukiwa uko fresh tuweze kuwasiliana vizuri. Tunapata shida kidogo kukusikia. Usisubiri tu usikie sauti yako kwenye TV, tuongee kwenye simu kama ulivyopiga. Okay. Emmanuel, tutakupa muda kidogo, tupigie tena. Yes. Punguza sauti ya simu yako na guys, mkitupigia simu, reduce the sound, punguza sauti ya TV yako, tuongee moja kwa moja ili tusikilizane kwenye simu. Sio kwenye TV kwa sababu tukisema tusikilizane kwenye TV kuna delay kidogo ambayo sidhani hata sisi inatupause na wewe hapo pia inatupause. Yeah, na kuna mwingine pia anahitaji fursa hiyo ya kuongea, kwa hiyo usimnyime mwenzio nafasi. Kabisa. Yeah. Khadija, nataka give me an example of a situation ambayo ulikuta the funniest matumizi ya mabaya ya madaraka mpaka wenyewe ukasema this is really it's just pointless. Kwa sababu inasemaga madaraka mengine watu wanapewa alafu wanatumia vibaya. Unawaza kweli? Mimi huwa mwanzo unaumia kwa sababu unaweza ukaona mara ya kwanza, ukaona mara ya pili, unaweza mara ya tatu, unaweza kukaa na mtu hata miaka 6 hata miaka 10 kwa sababu unajua pengine ndivyo alivyo. Labda unajua kuna watu ambao inborn wamezaliwa sijui ni bullies naturally, I don't know. Kwa sababu unapokuwa unakiuka madaraka unakwenda against madaraka yako, ina maana you're bullying others. Na or taking advantage. Or you're taking advantage of others. Na hiki ni kitu ambacho kipo sana. Na kipo kwa watu wengi ambao hawajitambui yeye ni nani, yuko wapi, anatakiwa kufanya nini. Ndio maana unaweza kukuta labda makazini, unakuta bosi fulani watu hampendi. Huwezi na bahati mbaya sijui huwa hawahisi, sijui huwa hawaoni kwamba mbona kwangu mimi watu they're not so welcoming, lakini kija mtu fulani watu wote wanaenda kwake.
Sijui kwa nini watu hawajifikiri wala hawajiulizi. Na hisi wanajiuliza. Aya, tunaye tuna kutoka Bariadi. Viewer kutoka Bariadi. Karibu. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Asante. Sasa tupe mchango wako. Tupe mchango wako. Umetumia vibaya au umeona matumizi mabaya ya madaraka? Nimeona matumizi mabaya ya madaraka. Tueleze. Manake watu wengine hapa sisi wanajida, wanachukua na watu kwenda kujamia. Lakini ukiangalia kilichoingia na mchango uliokuwa kwa kweli hauendani na hela ambayo umefanya. Na hata kwenye maharusi tunachanga hela ya mchango ya harusi, lakini unajikuta matumizi hayaendani na kiwango cha hela ambacho kwa kweli hapo inarudi inaanguka. Sana inaumiza. Mchango wangu. Asante sana. Unaona, inarudi kwenye level hizi ndogo hizi. Na hicho ndio kikubwa. Na hicho ndio kikubwa ambacho ndio maana nilikuwa nasema. Kwa sababu sisi tukiongelea matumizi mabaya ya madaraka, mara nyingi kichwa chetu vinakimbilia kule juu. Mawaziri, wabunge, viongozi wa serikali za mitaa, za mtaa nini. Lakini kuna madaraka mbali. Sasa kama hiyo alichosema hiyo ya harusi. Michango ya harusi. Michango ya harusi. Sasa mimi dadangu wa Bariadi, mimi hapa ukinichangia harusi yangu, unaweza harusi inaweza isitokee. Hiyo hela naweza nikaenda kununua kiwanja. Unaona sasa. Sasa yeye kwa sababu ndo bi harusi. Tunaweza tukaona unatumia vibaya title yako. Kwamba wewe ndio tunayekuchangia na nini. Unataka kuja kula na kucheza na kunywa wakati una shida zako. Wakati una shida zako. Nitanunua kiwanja. Ndio maana kuna saa zingine wanaona bora pesa wasikae nazo maharusi. Akae nazo labda mama ama baba ama mtu ambaye ni nje ya hiyo cycle, lakini bahati mbaya tunawaamini sana. Mwisho wa siku wao wanatuangusha. Wanatumia madaraka vibaya. Hiyo uaminifu ambao tunaweka kwao inakuwa sasa almost sasa kila mtu inamcost. Aliyetoa mchango, aliyetegemea mchango, akajua hajapewa, akapiga kupewa lawama, nimetoa mchango sijapewa kadi. Mimi kitu ambacho kinanikwaza ni kwamba pale unapofanya mambo kama hayo, kuna vitu vikubwa sana unavikwamisha. Kwa sababu wewe unaweza ukavichukulia advantage kwa wakati ule, kwa muda ule, ukaona kwamba mimi kufanya jambo hili ni sahihi. Na pengine nitakapofanya hivi hakuna mtu atakayejua. Yaani itabaki between myself labda na papers ama na mtandao wa simu ambao pengine pesa zilikuwa zinaingia, lakini kwa bahati mbaya unakuja kukwamisha vitu vingi. Unaweza usikwamisha kitu kimoja lakini ukakwamisha vitu vingi alafu vikaleta madhara makubwa. Na inatengeneza domino effect. Kabisa. Yaani kuna madhara ambayo yanakwenda baadaye hayaishi kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ile impact huwa inasambaa kwa wengi. Ndio maana unaweza ukashangaa wanasema mtu fulani wewe simwamini kabisa. Mimi nikisema hivyo, wewe ukisema hivyo, yule akisema hivyo, tukisema hivyo watu 20, wewe ni nani? Ni kweli kabisa. And tungeweza kuendelea kuongea lakini muda is not rafiki kwetu, sio very friendly with us. Let's take a very short break, alafu tukirudi twende tucheke kidogo before we end the show. Welcome back. You've been watching CapChat with me, Vanessa, and Khadija Zimbwe. And kama umeingia kwenye kipindi sasa hivi, don't worry, unaweza kuangalia the repeat program kwa sababu hatuwezi kukuonyesha mara moja tu. Utaweza kukiangalia kipindi tena na tena kwenye YouTube page yetu, kwenye Capital TV Tanzania, na pia kwenye channel yetu
as wiki inavyoendelea. Tucheke kidogo kabla hatujaagana. Kwa hiyo, unanipenda kama kaka? Utakula nyumbani mdogo wangu. Wanaume ikifika kwenye kula bwana, kila siku mimi nawaambia, yani hakuna kitu kinachowaponza kama matumbo yao. And our director, please don't say anything. Don't say anything. Umeangalia picha. Yaani dada amekaa, alafu anakuambia utakula nyumbani. Utakula nyumbani. Na kiukweli kinachoendelea pale, kuna watu ambao wanaweza wakasema kwamba we've been through that. Really? Yes. You've been through that? Kuna watu ambao wanaweza wakaadmit they have been through that. Not you? Not yet. Okay. Let's go to the next one. Not yet. When was this start? Nachezea mtihani wewe. Lazima unaweza ukajiuliza mara mbili kwamba hii imetokea wapi? Which animal is this? Mimi mbona sijaionaga kitu kama hiki? Mtihani. Alafu baadaye wakati wa kusahihisha unaanza kusema, kumbe this was that. Na ulikuwa unajua sasa tatizo, ndio maana ikaitwa, ndio maana ukaitwa mtihani, hauwezi kuja kirahisi. I've been shocked several times. I would admit that. No, yani when I just saw that, I just had to start laughing kwa sababu imenipa kidogo confidence. Post traumatic stress disorder from high school. From secondary. Kule kidogo kulikuwa kugumu. Kwa hiyo lazima urudi kidogo. Nasema kumbe sio mimi tu, nimeshukuru Mungu. Let's look at the next one. Do not Mimi kiukweli, I would admit just yesterday nimeambiwa usipaki hapa. And you packed. Na nilisumbuliwa mara 3 kutoa na kurudisha, na nilitoa na nirudisha tena, na nilitoa na nirudisha tena, na sio kwamba sikuona, niambia nimeona bro, lakini kabla sijapaki hapa kuna mtu alipaki kabla yangu, na nao kaa hapa wameniruhusu nipaki hapa. Kwa nini wewe unaniambia nisipaki? So do not write on the wall wakati kuna mtu tayari ameshaandika, kuna mtu mwingine naye atakuja tena ataandika. No, mimi I just like that. Okay, sir. Yani tena kajibu with respect. Yes, with respect. Ameka respect. Okay, sir. Ndo kashajibu. Na ameandika. Well, guys, you've been watching CapChat with myself, Vanessa Victor, and Khadija Zimbwe. Yes. And I want to give a very big shout out to the team that you do not see that make our jobs a lot easier. Wako kule nyuma. Very big shout out to our Capital TV team. And keep watching Capital Television. Of course, it's your channel of choice. Until next time. Goodbye. Goodbye.